So we'll solve the questions from January 25. State with reasons whether the following statements are true or false. Matching concept is based on accrual concept அப்படின்றாங்க. அந்த பீரியடுக்கு மேட்ச் ஆகணும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல்லேருந்து 31 மார்ச் வரைக்கும் அக்கௌண்ட்ஸ் போகிறீங்கன்னா எந்த ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கம் இருந்தாலும் சரி அந்த பீரியடுக்கு மேட்ச் ஆகணும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணுவோம். 10 மாதம் ரெண்ட்டு தான் கொடுத்துருக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த பீரியடில் கொஞ்சம் டெபிட் பண்ணும்போது இன்னும் 2 மாதத்தோட ரெண்ட்டை add outstanding சொல்லிட்டு போடுவோம். So accrual concept is nothing but matching concept. The statement is true. Customers of business should not be considered as users of accounts prepared by business. They are not interested in knowing the performance of the business. யாரெல்லாம் நம்ம அக்கௌண்ட்ஸை பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படுவாங்க? கோர்ஸ் ஓனர்ஸு, எம்ப்ளாயீஸு போனஸ் கிடைக்குமான்னு பார்ப்பாங்க, கிரெடிட்டார்ஸு இவங்களை நம்பி கடனில் விற்கலாமான்னு பார்ப்பாங்க, கவர்மெண்ட் வந்து டேக்ஸ் வாங்கலாமான்னு பார்ப்பாங்க, ரிசர்ச் பண்ணுறவங்க ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து இந்த கம்பெனி நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதா, ஏன் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்குறது தேவைப்படும். கஸ்டமர்ஸு நம்ம எந்த கம்பெனி கூட டீல் பண்ணுறோமோ அந்த கம்பெனி உண்மையுமே ரிலையபிள் கம்பெனி, நல்ல கம்பெனியாக ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. கஸ்டமர் ஆல்சோ பி இன்ட்ரெஸ்டட். ஸோ கஸ்டமர்ஸ் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறது ஃபால்ஸ். நோ, தே ஆர் ஆல்சோ interested to know the profitability of the company and the size of the company. அதை வச்சு அவங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க ஸ்டேபிள் கம்பெனியே இல்லையா. ரோட்டு கடையில் மிக்சி கிரைண்டர் போட்டு விற்கிறான், 5 வருஷம் வாரண்டி அப்படின்ட்டு வாங்குவீங்களா? நாளைக்கு இருப்பானான்னு தெரியாதே. ஸோ ஒரு கம்பெனி 20 வருஷமாக இருக்கிறான், ஃபினான்ஷியல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பராக இருக்குது, அப்போ அவன் ஒரு 5 வருஷம் இருப்பேன் உங்களுக்கு வாரண்டி சார்னு கொடுத்தா நம்புவோம் இல்லையா? கஸ்டமரும் அதை பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. ஸோ he should also needs to know. Clear? Now under inflationary conditions, FIFO will not show lowest value of the cost of goods sold அப்படின்றாங்க. புரியுது என்னன்ட்டு? ஃபிஃபோன்னு என்ன அர்த்தம்ப்பா? ஃபஸ்ட்டு இன் ஃபஸ்ட் அவுட் இல்லையா? ஸ்டாக்கில் தெரியுமா தெரியாதா? நீங்கள் வந்து 100 யூனிட் வாங்கியிருக்கிறீங்க 10 ரூபாவுக்கு, 10 ரூபா பர் யூனிட்டுக்கு. இன்னொரு 150 யூனிட் வாங்கியிருக்கிறீங்க, என்ன ரேட்டுக்கு வாங்குவீங்க? லெஸ் தென் 10 மோர் தென் 10? லெஸ் தென் 10 மோர் தென் 10 ஆர் 10? கொஷினில் என்ன சொல்லியிருக்கிறான்? இன்ஃப்ளேஷனரி கண்டிஷன் சொல்லியிருக்கிறான். லேட் ஆக ஆக விலை ஜாஸ்தி ஆகிடுது, இன்ஃப்ளேஷன். அப்போ நம்ம 11 ரூபா கொடுத்து வாங்குகிறோம். திரும்பவும் ஒரு 200 யூனிட் வாங்கியிருக்கிறோம், அன்றைக்கி ரேட்டு 13 கூட மாறி இருக்கலாம். ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட்னு சொன்னால் ஒரு கஸ்டமர் வந்தார், எனக்கு ஒரு 200 யூனிட் கொடுங்கன்னு கேட்டிருந்தால் நம்ம எப்படி கொடுப்போம்? ஃபஸ்ட்டு உள்ள ரேட்லேருந்து கொடுத்துருப்போம், அது தீர்ந்த பிறகு ரெண்டாவது உள்ள ரேட்லேருந்து கொடுத்துருப்போம். இதானே இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு. இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு என்ன ரேட்டில் இருக்குது? என்ன ரேட்டில் இருக்குது? இன்றைக்கி லேட்டஸ்ட் ப்ரைஸில் இருக்கா, ஓல்டஸ்ட் ப்ரைஸில் இருக்கா? ஓல்டஸ்ட் ப்ரைஸ் கம்மியாக கூடயா? ஓகே, இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஃபிஃபோ வில் நாட் ஷோ லோவஸ்ட் வேல்யூ ஃபார் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டுன்றான். ஃபிஃபோ லோவஸ்ட்டு கிடையாதுன்ற, லோவஸ்ட் தானே காமிக்குது. ஸோ நாட் அப்படிங்கிறது தப்பு. ஸோ இட்ஸ் ஃபால்ஸ். இஸ் தட் ஓகே? ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் மெத்தட் இன்ஃப்ளேஷனரி சுச்சுவேஷனில் லேட்டஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஹையர் வேல்யூவில் இருக்கும், ஓல்டஸ்ட் ப்ரைஸ் சீப்பராக இருக்கும். ஃபிஃபோவில் ஃபஸ்ட்டு வாங்குறது ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறோன்னா அது சீப்பர் ரேட்டில் தானே இருக்கும். கிளியர்? For redemption of preference shares, profits from first issue of equity shares and debentures can be capitalizedன்றாங்க. redemption of preference shareக்கு வந்து 2 மெத்தடில் பண்ணலாம். ஒன்று அவுட் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஃப்ரம் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூஸ், இன்னொன்று ஃப்ரீ ரிசோர்ஸ்னு நம்ம பார்த்தோம். ஃப்ரீ ரிசோர்ஸ் இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம்? we are converting the free resource into CRR. ப்ராசஸில் என்ன சேரக்கூடாது? செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் சேரக்கூடாது. இஷ்யூன்னு சொன்னால் என்னது? இஷ்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸா, ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸா, டிபெஞ்சரா? ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். டிபெஞ்சர் இஷ்யூங்கிறது கடன் ரைஸ் பண்ணுறது, ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கே ஒழிய ரெடம்ஷன் பண்ண முடியாது. ஸோ ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர் அப்படிங்கிறது கரெக்டு, ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஆஃப் டிபெஞ்சர் அப்படிங்கிறது தப்பு. ஸோ ஃபால்ஸ். கிளியர்? 2 மார்க். கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் வந்துச்சா இல்லையா? இதில் புக் கீப்பிங் அண்ட் அக்கௌண்டிங் ஆர் நாட் சினானிமஸ் டேர்ம்ஸ், தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஈச் அதர் அப்படின்றாங்க. 2 சேம் கிடையாதுன்றாங்க. ட்ரூ.
புக் கீப்பிங் வந்து ஸ்மாலர். அதை காட்டிலும் நீங்கள் வந்து ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் போட்டுட்டீங்கன்னா அது வந்து என்னவா மாறி போச்சு, ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸாக மாறிடுது. அதனால் ரெண்டுமே சிமிலர் கிடையாது. A ledger is also known as the principal books of accounts னு சொல்கிறாங்க. பிரின்சிபல் நோ, இதுவும் நீங்கள் பிரின்சிபல் சொல்லலாம். ஓகே, அதாவது ட்ரையல் பேலன்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க. அந்த ட்ரையல் பேலன்ஸுக்கு வேணுங்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் நம்ம பிரின்சிபல் புக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். என்னென்ன இருக்குது, ஜேர்னல் என்ட்ரி அண்ட் சப்சிடரி புக்ஸு இன்க்ளூடிங் லெஜர் ஆல்சோ. ட்ரையல் பேலன்ஸ்லேருந்து நமக்கு செகண்டரியாக மாறிடுது. ஸோ அப்போ இது பிரின்சிபல் புக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ட்ரூ. ஓகே, ஏன்னா இதில் வந்து எல்லா அக்கௌண்ட்டையும் நான் கிளாஸிஃபை தான் பண்ணுறேன். ஓகே, அண்ட் இட் இஸ் த பேஸ் ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் த ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ். லெஜர் இஸ் த பேஸ் ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ். பேஸ் அப்படின்னா பிரின்சிபல். கிளியர்? Explain more 4 main functions of accounting. 4 more function. Accounting ஓட பர்பஸ் என்னப்பா? ரெக்கார்டிங், ஃபோர்காஸ்டிங், டிசிஷன் மேக்கிங், கண்ட்ரோல், மெஷர்மெண்ட், இதெல்லாமே தியரி எழுதிடலாம். ஸோ சொல்யூஷன்ஸ் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். மெஷர்மெண்ட், லாப நஷ்டம் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறது, அண்டு கரண்ட் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது. அது தவிர நாளைக்கு என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு பேஸாக யூஸ் ஆகும். எஸ்பெஷலி மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா அது டெசிஷன் மேக்கிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். போன வருஷத்துடைய ப்ராஃபிட் என்ன, இந்த வருஷத்துடைய ப்ராஃபிட் என்னன்னு கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். தேவையில்லாமல் நட்டப்படுறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் போடுறதுக்கும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரைட். கொஷின் சி. மார்க் அது ஈவன் எக்ஸாமில் வந்து இந்த கேபிட்டல் ரெசிட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் இருக்கு இல்லையா, ரெவன்யூ ரெசிட்ஸ், கேபிட்டல் ரெசிட்ஸு, அப்புறம் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சருங்கிற கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குல்ல, அதில் வந்தே தீரும். கான்செப்ட்ஸில் சம் வந்தே தீரும். அண்ட் சப்சிடரி புக்ஸ் இந்த மாதிரி கொஷினில் வந்து ஆகும். இதில் ஒரு 2 மார்க், அதில் ஒரு 3 மார்க், இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஓவர் ஆகிட்டு வரும். ஓகே, அதை நீங்கள் டேப் பண்ணணும். இப்போ இந்த கொஷினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக இதெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணியிருந்துருப்பீங்க. இதான் 12 மார்க்கில் ஒரு 3-4 மார்க் வந்திருக்குன்னு வச்சுங்க. ஒரு சப்சிடரி புக் கேட்டான், அப்போயே மொத்தமாக வாங்கிடுவீங்க. இதில் 4 மார்க்ஸ் இந்த சப்சிடரி புக்குக்கு. ஆமாம், 4 மார்க்ஸ் ஈஸியாக வந்திருக்குமா இல்லையா? அவ்வளோதான். இந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு உதிரி மார்க்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்ந்துடும். 1 and 2. நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் லம்பாக வாங்குறது 2 மெயின் சாப்டர்ஸ். ஒன்று கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ், இன்னொன்று பார்ட்னர்ஷிப். 2 சாப்டர் ஒழுங்காக வச்சுங்க, மிச்சம் எல்லாமே உங்களோட நாலேஜ் இருக்குல்ல, அதை வச்சு ஓரளவுக்கு ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். ஸோ அப்படின்னா எக்ஸாம்ஷனுக்கே இந்த 2 சாப்டரில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அண்டு இந்த ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் சாப்டர், நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன், சிங்கிள் என்ட்ரி, இதெல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும். அதை நீங்கள் படிக்க சொல்கிறது காரணம் என்னென்னா ஓவரால் ப்ராடர் அவுட்லுக் கிடச்சிரும். இப்போ 3 சாப்டர் கையில் வச்சுருக்கிறீங்க, 3 பிளாக். இட்ஸ் நாட் 3 சாப்டர் 3 பிளாக். கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸுங்கிற ஒரு பிளாக், பார்ட்னர்ஷிப் அப்படிங்கிறது பிளாக், ப்ளஸ் இது எல்லாமே 3மே ஒரே வெரைட்டி. பார்ட்னர்ஷிப், இது ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸு, சிங்கிள் என்ட்ரி, என்பிஓ வந்து ஒரே வெரைட்டி. இந்த 3மே தனியாக மாஸ்டர் பண்ணிக்கணும். அப்படி மாஸ்டர் பண்ணாலும் என்பிஓவில் ட்விஸ்ட் பண்ண வாய்ப்புகள் இருக்குது. சிங்கிள் என்ட்ரியில் காம்ப்ளிகேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. டைம் ஜாஸ்தி ஆகிடும், அவ்வளோதான். அதனால் அந்த சாப்டர் தெரிஞ்சுக்கிங்க. ஓகே, தெரிஞ்சுக்கிட்டு போங்க. என்பிஓ வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் அதை இமீடியட்டாக அட்டாக் பண்ணுங்கள். தட்ஸ் அ ஸ்ட்ராட்டஜி. நவ் யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் வாட்? சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் புக். ரைட். ஓகே, ரிட்டர்ன்ஸ் இன்வெர்ட் ஃப்ரம் ஆர் ஸ்டோர். ஓகே, ஆர் ஸ்டோர்லேருந்து வருது. எவ்வளோ? 6th December 24 அன்னைக்கு 30 ஷர்ட்ஸு at rupees 300 each, 9,000. Trousers, okay, trousers 15 into 500 each, 7,500. அண்டு சேல் பண்ணும்போது நம்ம டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்குறோம் 16,500. ரிட்டர்ன் வரும்போது அதை ரிவர்ஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ மைனஸ் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் 1,320, 15,180. அண்டு 12/12/24 Modern Tailor returned 10 frocks, okay, which were sold for cash. கேஷ் சேல்ஸில் பண்ணியிருக்கிறோம். அப்போ இது வராதிங்க, பணம் வந்துச்சு, பணத்தை ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறோம். ஓகே, ரிட்டர்ன்ஸ் ரிசீவ் ஃப்ரம் துலிப் ஸ்டோர். ஓகே, துலிப்
Okay, 12 t-shirts. T-shirts. 12 into 100 each, 1200 minus trade discount 120, subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா 1080. Okay, then the total of sales return book being 16,260. Clear? Now in the question number B, 2 B, from the following information prepare BRS, bank reconciliation statement. The bank column of cash book was overdrawn to the extent of 24,768. அவங்க ஒன்றும் சொல்லலை அப்படின்னு சொன்னால் பிஆர்எஸ் தான் கேட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக்கு போட்டு பிஆர்எஸ் போடலாம், அல்லது கம்ப்ளீட்டாகவே நீங்கள் ஒரு பிஆர்எஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் போடலாம். ஆனால் அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக் போட்டு போகிறது கொஞ்சம் ஈஸி. ஏன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள். எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அந்த மாதிரி போடுங்க. கேஷ் புக்கில் ஏதாவது மிஸ் ஆயிடுச்சா அதை முதல் கேஷ் புக்கில் போடுங்க, அவ்வளோதாங்க. கேஷ் புக்கில் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா கேஷ் புக்கில் போட்டுருங்க. அதுக்கு பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், செக் ரிலேட்டட் மட்டும் பிஆர்எஸில் போடலாம். ஓகே, செக் ரிலேட்டட் மட்டும் பிஆர்எஸில் போடலாம். adjusted cash book, adjusted cash book. The bank column of cash book was overdrawn to the extent of this much. overdrawn னா எந்த சைடில் இருக்கும், கிரெடிட் சைடில் இருக்கும். கேஷ் புக்காக இருக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக போடலாம் பாருங்கள். பை பேலன்ஸ் brought down 24,768. Bank charges amounting 350 had not been entered in the cash book. அக்கௌண்ட்டில் போட விட்டுட்டோம். போடுங்க, எந்த சைடில் வரும், ரெசிப்டா பேமெண்ட்டா, பேமெண்ட் சைடில். ஸோ பேங்க் சார்ஜஸ் 350. Checks amounting to rupees 88,678 issued before this date but not yet presented for bank. இது வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஐட்டமில் வரணும். ஓகே, இங்கே வரணும். ரைட், இஃப் ஐ ஸ்டார்ட் வித் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் த கேஷ் புக், இங்கே போடுறேன். இங்கே பாருங்கள், பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக், பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக். ரொம்ப ஈஸியாக உங்களால் இதை ரீகலெக்ட் பண்ண முடியும். இந்த ஒர்க்கிங் நோட்லாம் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. செக் அமௌண்டிங் டு rupees 88,678 issued before this date but not presented to bank. பேங்க்கில் போடலை. ஓகே, நான் இஷ்யூ பண்ண பேங்க் இன்னும் கொடுக்கல. அப்போ பேங்க்கில் கொடுக்கலன்னா அதில் ஜாஸ்தி தானே இருக்கும். பேங்க்கு கொடுக்கலப்பா, அப்போ பேங்க்கில் பேலன்ஸ் எப்படி இருக்கும், அதிகமாக இருக்கும். டு அரைவ் த பேங்க் பேலன்ஸ் யூ ஹேவ் டு ஆட் செக்கு issued not presented for payment. ஓகே, பேங்க்கோடைய பேலன்ஸ் எப்படி இருக்கும், பேங்க்கில் பேமெண்ட் ஆகலை அப்படின்னா அதில் ஜாஸ்தி தானே இருக்கும். அப்படி மைண்டில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக மறந்துடும். ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். ஸோ 88,678. ஓகே, now one payment 4,590 was recorded in the cash book as if there is no bank column. ஓகே, as if there is no bank column. இவங்க பாட்டுக்கு ஒரு பேமெண்ட்டை பேங்க் காலம் இருக்கிறதே மறந்து போயிட்டு எழுதிட்டானுங்க. அப்போ எதில் போட்டாங்க, அவங்க கேஷ் புக்கில் போட்டாங்க, கேஷ் காலமில் போட்டாங்க. பேங்க் காலத்தை மறந்துவிட்டான். அப்போ பேங்க் காலம் போடலை, அது போட்டுருவோம். 4,590. ஓகே, பேமெண்ட் wrongly posted in the cash column, wrongly posted in the cash column. The company paid 15,500 to creditor and received a cash discount 2%. The cashier erroneously entered the gross amount in the bank column of the cash book. Receipt side discount 2% இருக்குல்ல, டிஸ்கவுண்ட் 2% போட்டிங்கன்னா 310 நினைக்கிறேன். 310 போக பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம ஆள் என்ன பண்ணுறாரு, மறந்துட்டார். ரெசிப்ட் சைடில் போடும்போது என்ன பண்ணுறாரு, மொத்த வேல்யூ போட்டார், 15,500 போட்டார். கம்பெனி பெய்ட், நான் சரி பேமெண்ட் பண்ணும்போது ஃபுல் வேல்யூ பே பண்ணிட்டார். ஆனால் பே பண்ணது எவ்வளோ, டிஸ்கவுண்ட் போக பேலன்ஸ் தான் பே பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த சைடில் ஜாஸ்தி போட்டாங்கப்பா. எவ்வளோ போட்டாங்க, 15,500. எவ்வளோ போட்டிருக்கணும், டிஸ்கவுண்ட் போக தானே போட்டிருக்கணும். டிஸ்கவுண்ட் இங்கே தனியாகவும் பேலன்ஸ் இங்கே போட்டிருக்கணும். மொத்தமாக சேர்த்து இங்கிட்டு போட்டார். அப்போ அந்த 310 குறைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஆப்போசிட் சைடில் போடலாம். 2 டிஸ்கவுண்ட்
received omitted. Omission of discount received. Okay, reverse பண்ணிட்டேன். A debit of 5,700 appeared in the bank statement for an unpaid check. Okay, a debit of 5,700 appeared in the bank statement. Okay, a debit of 5,700 appeared in the bank statement for an unpaid check which had been returned marked out of date. Okay, the check had been redated by the customer and paid into the bank again on July. ஒரு செக் டிசானர் ஆயிருக்கு. ஆஸ் ஆன் 31st மார்ச் இது நமக்கு தெரியாமல் இருக்குது, நம்ம எழுதாமல் விட்டுட்டோம். டிசானர் ஆகிருக்கிற செக். அப்போ நம்ம செக் டிசானர் ஆச்சுன்னா ரிவர்ஸ் பண்ணோம். செக் வரும்போது ரெசிப்ட் சைடில் போட்டிருப்போம், டிசானர் ஆகும்போது நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, எந்த சைடில்? இந்த சைடில். செக் டிசானர், செக் டிசானர் அவுட் ஆஃப் டேட், value being 5,700. Check deposited in bank but not yet cleared amount. நான் டெபாசிட் பண்ணிட்டேன், ஆனால் பேங்கர் இன்னும் கலெக்ட் பண்ணல. அப்போ பேங்கரில் வரலன்னா பேங்க்கில் பேலன்ஸ் கம்மியாக தானே இருக்கும். ஸோ மைனஸ். செக் deposited not cleared, not cleared, 45,789. Dividends of 1,980 collected by the bank was not recorded in the cash book. பேங்கர் கலெக்ட் பண்ணிட்டா நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணாமல் விட்டோம். இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணிடுங்க. ரெசிட் சைடில் டிவிடெண்ட். ஓகே, 1,980. Amount 2,340 wrongly credited in bank by bank to company account for which no details are available. இது பேங்கர்ஸ் எரர். பேங்கர்ஸ் எரர் வந்து நான் ரெக்டிஃபை பண்ண மாட்டேன், பேங்கர் தான் ரெக்டிஃபை பண்ணுவார். பேங்கர் கிட்ட இன்டிமேட் பண்ணோம். இப்போ என்ன ஆச்சு? அமௌண்ட் 2,340 ராங்லி கிரெடிட்டட். பேங்க்கில் ராங்காக கிரெடிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்போ கிரெடிட் பண்ணியிருந்தால் பேலன்ஸ் ஜாஸ்தி காமிச்சிருக்கும். பேலன்ஸ், பேங்க் பேலன்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணோம்? ப்ளஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ ப்ளஸ் wrong credit 2,340 by banker. இந்த பிஆர்எஸ் என்ன வரும்? செக் ரிலேட்டடும் பேங்கர் சேரர் தவிர எதுவுமே இதில் வரக்கூடாது. மிச்சம் எல்லாமே கேஷ் புக்கில் போட்டுக்கலாம். On June 25, 24, the credit side of the bank column of cash book was overcast. Credit side overcast பண்ணிட்டாங்க. அதை ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஆப்போசிட் சைடில் போட்டுக்கலாம். 6,789. Overcast in credit side. Rectified now. இப்போ டேலி பண்ணுங்க. 35,408 நினைக்கிறேன். 35,408. Now you get the balance carried on here. 26,329. So balance brought down 26,329. So இது வந்து என்ன பேலன்ஸாக மாறிடுச்சு? ஓவர் டிராஃப்ட் பேலன்ஸ். பேலன்ஸ் as per cash book 26,329 ஓவர் டிராஃப்ட் பேலன்ஸ். ஓவர் டிராஃப்ட் மைனஸில் போட்டுக்கலாம். now come on, இது மைனஸ், ரெண்டும் ப்ளஸ். மைனஸ் ஆட் பண்ணிவிடுங்க, ப்ளஸ்ஸை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள். வாட்ஸ் அல்டிமேட் வேல்யூ ஆர் கெட்டிங்? think you will be getting 18,900 minus. So balance as per passbook நெகட்டிவ்ல வந்திருக்கு. நெகட்டிவ்ல வந்திருந்தால் ஓவர் டிராஃப்ட், பேலன்ஸ் இல்லை ஓவர் டிராஃப்ட். ஆல்சோ பி ஓவர் டிராஃப்ட், கிளியர்? Now let's try question number 3. From the following schedule of balances extracted from the books of Mr. Pius, prepared trading and profit and loss account and the balance sheet as on the date after making the necessary adjustments. Okay. என்னென்ன adjustments இருக்கு? Value of closing stock 765. This includes goods returned by customers to the value of 25,000 for which no entry has been passed in the books. Okay. Sales return.
சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் என்ட்ரி போடணும். ஓகே, சேல்ஸ் ரிட்டர்னுக்கு என்ன என்ட்ரி? 25,000 சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் இருக்கா இங்கே? ரிட்டர்ன்ஸ் இன்வர்ட் 25,000 will be addable here. அப்புறம் டபுள் என்ட்ரி டெட்டாஸ்ல மைனஸ் பண்ணியிருக்கணும், isn't it? Okay, debtors are going to be to returns inward. Returns inward to debtors. Okay. And closing stock being 7,65,000. Right. 765. Purchases include one furniture item purchased on 1st January 24 for 10,000. Depreciation at the rate of 10% per annum is to be provided on furniture. இப்போ ஃபர்னிச்சர் இதில் போய் சேர்த்துட்டாங்க -10,000. ஃபர்னிச்சரில் இன்னொரு 10,000 சேர்க்கணும். இதுக்கான டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ சொல்லியிருக்கிறான்? 10% per annum. ஆனால் புதுசாக வாங்கின அந்த ஃபர்னிச்சர் 1st January அப்படின்னா 3 மாதத்துடைய டெப்ரிசியேஷன் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம். இதுக்கு 3 months டெப்ரிசியேஷன், இதுக்கு 1 year டெப்ரிசியேஷன். 1 month rent is outstanding is payable towards salary. Okay, 1 month rent outstanding, salary is also outstanding. 12,000 is payable. Okay, rent இது 11 month புரியுது. 1 month outstandingனா இது 11 month புரியுது. salary outstanding எவ்வளோ சொல்லியிருக்கிறாங்க? 12,000 outstanding. ரெண்டு இடத்துல போடணும். ஓகே, ரெண்டு இடத்துல போடணும். record 1, record 2, record 1, record 2. Right. Interest paid includes 9,000 paid against bank loan, and interest received pertains to investments and deposits. Okay. Now interest paid 12,500 for bank loan. Bank loan எங்கப்பா இருக்கு? 2 lakhs இங்கே இருக்கு. எந்த டேட்டில் லோன் வாங்கியிருக்கிறாங்க? 1/10/23. அப்போ இதுலேருந்து தெரியுது நமக்கு ஹிடன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸ்டாக்கில் வந்து க்ளோசிங் 765 இங்கே போட்டுக்கிறேன். ஸோ 1/10/23லேருந்து இயர் எண்ட் வரைக்கும் 6 months இருக்குது. இன்ட்டு 6/12. applicable rate of interest being 12%. 12,000 should be there. But interest on loan 12,500 இருக்கு. சரி, பட் நமக்கு எவ்வளோ வருது? 12,000 தான் வருது. அப்போ 500 rupees வந்து என்னவா இருக்க முடியும்? அட்வான்ஸாக இருக்க முடியும். ஓகே, ஓகே. இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்ட் இன்க்ளூட்ஸ் 9,000 எகென்ஸ்ட் பேங்க் லோன். பேங்க் லோனுக்கு கொடுத்தது 9,000பா. மொத்தமாக 12,500 கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா? பேங்க் லோனுக்காக கொடுத்தது 9,000, பேலன்ஸ் 3,500 வேறு ஏதோ இன்ட்ரெஸ்ட். ஆனால் கொடுக்க வேண்டியது 12,000, 9 தான் கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா இன்னொரு 3,000 ஷார்ட்டேஜ். ஆட் 3,000. டபுள் என்ட்ரி போடணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட். Interest received pertains to investments and deposits. Okay, investment இதுக்கு 50,000 9% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருதுங்க? 4,500. 3 lakhsக்கு 10% வந்து 33,000. ஓவரால் வேல்யூ ஷுட் பி 37,500 இருக்கணும் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம். ஆனால் இல்லை. அப்போ எவ்வளோ ஷார்ட்டேஜ் இருக்குது? 37,500, 28,500 தான் வந்திருக்கு. அப்போ 9,000 ஷார்ட்டேஜ். should be recorded twice. Is that okay? கரெக்ட் தானே? 9% வந்து 4,500 கரெக்ட் தானேப்பா? 30.
34,500. அப்போ எவ்வளோ ஷார்ட்டேஜ்? சாரி, இட்ஸ் நாட் 9,000, 6,500. ஸ்பீடப் பண்ணுங்க. 34,500, 6,000 you have to add back. Okay, yes or no? ஏன் டவுட் இருக்கா? ஏன் எப்படி முழிக்கிறீங்க? கால்குலேட்டர் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. ப்ரொவைட் ஃபார் இன்ட்ரெஸ்ட் பேபிள் ஆன் பேங்க் லோன் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவபிள் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் டெபாசிட். சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் நம்ம கெஸ் பண்ணிட்டோம். மேக் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டேட்ஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் 5% அந்த பேலன்ஸ் அண்டர் சண்டே டேட்டாஸ். சண்டே டேட்டாஸுக்கு ப்ரொவிஷன் 5%. ரைட். ஸோ PDD being 5% on this. 2,35,000 minus 25,000 on that 5%. எவ்வளோ வருது? 10,500. Insurance premium includes 18,000 paid towards proprietor's life insurance policy. Owner's fund அப்படின்னா the drawings, insurance premium. Okay, insurance premium 18,000 rupees in the drawings. எங்க இருக்கு? Minus 18,000 drawings. Right. So we have noted hereafter we never bother about the adjustments. Now I can prepare trading and P&L account and balance sheet. Trading and P&L account and then balance sheet. Okay. So trading and P&L account, balance sheet. We'll now pick some account or some ledger account balances up to this one. Drawings முன்னாடி வரைக்கும் போட்டுக்கலாம். Yeah. Capital account 8,85,000. அதில் மைனஸ் ப்ளஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் 2 and buy 3,86,000. Closing stock 7,65,000. அது டபுள் என்ட்ரி வரணும். இன்னொரு இடம் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் 7,65,000. Cash in hand, bank, investment, deposits எல்லாமே asset side. Cash 18,500, bank 73,500, investment 50,000, deposits 3 lakhs. Clear? Then from drawings bank loan வரைக்கும் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறேன். drawings adjustment பார்த்துருக்குறோம், அதனால 78 போட்டுக்கிறேன். purchases 2495 minus 10 24,85,000. calculation இங்கே கீழே கொடுங்க. ஓகே, அந்த 10 எங்கே போயிடுச்சு? ஃபர்னிச்சரில் ஆட் பண்ணுறோம், டபுள் என்ட்ரியா. அண்டு சேல்ஸ் 29,86,000. returns inward, I have to subtract here 24.85. okay, அது subtract கூட பண்ணி போட்டுக்கலாம். returns inward
135 should be subtracted. Returns outward 138 should be subtracted. 23 lakh 47,000. Purchases being 23 lakhs. lakhs 47,000. Sales 28 lakhs 51,000. 51,000. And carriage in And then 1,56,000. 1,26,000, no adjustment. Rent Trading. P&L account rent 66 for 11 months அப்படின்னா ஒரு மாதத்துக்கு 6,000 ரூபாய். 60,000. இன்னொரு ஒரு மாதத்துடைய பெண்டிங் 6,000, 72,000. Outstanding being the liability, so outstanding rent 6,000. Salaries. அதே மாதிரி salaries 8,000 plus 12,000 1,15,000, plus 12,000 being outstanding, so 17,000. 1,27,000. Outstanding. Here outstanding salary 12,000. Then sundry debtors 235 minus 25 10. 210. Provision for doubtful debts 5% on this 10.5. 10.5. Am I right? 98,800. 1,99,500. Provision for doubtful debts will go to the debit side of the P&L account. Okay. PDD ஏதாவது ஓப்பனிங்ல இருக்கா இருக்குன்னு? Provision for doubtful debts? No. So PDD 10,500. Creditors 1,37,500. Liability side no adjustment. Bank loan 2 lakhs. Right. Then இதில் ஒரு டிஸ்கவுண்ட் அலோடு வரைக்கும் முதல் போஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். Furniture 25,000 plus 10, 35,000. ஆமாம், depreciation இந்த 25க்கு 10% வந்து 2,500. இந்த 10க்கு 10% for 3 months 2,500. 250 எவ்வளோ? ஆமாம் 250. 250 plus 2,500 2,750. So now the furniture value being 32,250. Depreciation on furniture 2,750. Interest paid 12,500. Outstanding 3, 15,500. Outstanding double entry இங்கே போட்டுக்கிறேன். Outstanding interest 3,000. Interest received 28,500. Outstanding 6 சேர்த்தோம்னா 34,500. And so interest receivable asset 6,000. Okay. Advertisement P&L account expenses no adjustment 40,300. Printing and stationery 32,200. Electricity charges 57,700 no adjustment. Discount allowed no adjustment 55,200. Then
பேட் டெட்லேருந்து ப்ரொசீட் பண்ணிக்கிறேன் பேலன்ஸை. பேட் டெட் 18,500 ரெண்டு சேர்த்து போட்டுக்கலாம். ஜெனரல் எக்ஸ்பென்சஸ் 800. 36,800. Motor car expenses 8,500. 8,500. Insurance premium 8,000, 12,000. 30 minus 18, 12,000. அந்த 18,000 டிராயிங்ஸில் சேர்த்தாக்கணும் இல்லையா? 96,000 being the drawings. Personal insurance அது. Traveling expenses 21,800. 21,800. Postage and courier 8,100. Discount? Okay. Okay. 24,600. Okay. Discount received 24,600. இது மாதிரி சின்னதாக நம்ம மிஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்லேயும், டேலி ஆகாது. அது என்னன்னு தேடினீங்கன்னு வச்சிங்களேன், அது இன்னொரு முறை இதே சம போகிற மாதிரி டைம் எடுக்கும். விச் இஸ் நாட் ஒர்த். அதான் சொன்னேன். ஓகே, now you tally this 36,16,000, 36,16,000, and your GP, yeah, 7,57,000. Here GP 7,57,000. Total of credit side of P&L upon being 8,16,100, 8,16,100, and net profit transferable to the capital account 2,97,250. I can add here. This is subtracting value and add net profit. 2,97,250. Now the total being 10,86,250. Balance sheet total 14,44,750. 14,44,750. Clear? X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of their effective capital. என்ன ratio? Effective capital ratio share பண்றாங்க. Clear? As on 1st April 23, they had 2,80,000 and 1,60,000 respectively in their capital. Okay, and further capital இருக்கு. என்ன கேட்குறாங்க? You require to calculate profit sharing ratio, interest on capital, interest on drawings, இதெல்லாம் கேட்குறாங்க. Effective capital சொன்னால் இனிஷியலில் இருக்கிற கேபிட்டல் கிடையாது. ஃபர்தர் கேபிட்டல்லாம் போட்டிருக்கிறாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் பேசிஸில் கேல்குலேட் பண்ணி ஆகும். எக்ஸ் உடைய அட்ஜஸ்டட் கேபிட்டல் எவ்வளோ? 1st April 23 அன்னைக்கு கேபிட்டல் வந்து 2,80,000 இருக்கு. அதே மாதிரி ஒய்க்கு 1st April 23 அன்னைக்கு கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்கு? 1,60,000 இருக்கு. X introduced a further capital of 20,000 on 1st June. இன்னைக்கு further capital bank 20,000 rupees introduce பண்றாங்க. And another 15,000 on 1st October 23. 1st October 23ல again further capital 15,000. Okay, further capital 15,000. 31st January அன்னைக்கு drawings அதில் 25,000 ரூபாய் வித்ட்ரா பண்ணிட்டார், மைனஸ் ஐட்டம். ஓகே,
1st August 23, Y introduced a further capital 30,000 rupees. 1st August 23 அன்னைக்கு additional capital 30,000. During the financial year 23-24, the partners drew the following amounts in anticipation of profit. இது capital changes, இது வந்து drawings. அப்போ முதல் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கலாம். effective capital இயர் எண்ட் அப்படிங்கிறது 31st March 24. எத்தனை மாதம் 116 இருந்திருக்கு, அதுக்கப்புறம் 30 சேர்ந்து 190 மாறி போச்சு. அது எத்தனை மாதம்? 1/4 1/8 வரைக்கும் how many months here? 4 months. அதுக்கப்புறம் மிச்சம் 8 months இந்த மாதிரி இருந்திருக்கு. அப்போ வாட் இஸ் த வெயிட்டட் ஆவரேஜ் கேபிட்டல்? இது capital balance in the number of months. If I multiply rupees and the number of months, 6,40,000. இதோட வேல்யூ 15 lakhs, 20,000. Overall total being 21,60,000. month convert பண்ணிட்டேன். இது வந்து month convert பண்ணிட்டேன். இயருக்கு என்ன பண்ணும்? டிவைட் திஸ் பை 12 பண்ணா எவ்வளோ வருது? 1,80,000. அவருடைய கேபிட்டல் அண்ட் ஆவரேஜ் 1,80,000 இருந்ததாக அர்த்தம். அதே மாதிரி இவருக்கு வந்து 280, 3 lakhs, 3,15,000, 290. year end 31st March 24. இது 2 months, 4 months, 6, 7, 8, 9, 10. அதுக்கப்புறம் இது 11, 12 January 3 months. இது ஜனவரி எண்டு. ஓகே 11, 12, 1 இல்லையா? 3 months தானே. இது வந்து first 10, 11, 12, 1 4 months. Okay, the next one being April 1 அது சரி February 1லேருந்து மார்ச் வரைக்கும் பார்த்தா 2 months. கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணுறது இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம். 12 வந்துருச்சு. rupees number of months. If I multiply rupees and number of months, it's called product. 560, 12 lakhs. இது வரும்போது 12,60,000, 5,80,000. Get me the total value. 36 lakhs. Convert that to month. 3 lakhs. 3 lakhs. Am I right? Right. அப்போ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ வந்து 180 and 3 lakhs. அப்படின்னா 18:30 அல்லது 3:5 இஸ் த ரேஷியோ. இதை வச்சு ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறேன். 1,80,000, 3 lakhs. Interest on capital. As the partnership agreement, the profits were to be shared in capital ratio, interest on capital being 12%. இப்போ interest on capital வந்து 12% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 21,600. இங்கே வரும்போது 12% போட்டிங்கன்னா 36,000. Apart from that, as per partnership agreement, there is a drawings. X drew 5,000 at the beginning of each quarter. Y drew 1,500 per month at the end of each month, beginning from April 2023. You have to calculate interest on drawings at the rate of 10%. அப்போ Y அதை முடிச்சிடலாம். 1,500 per month at the end of each month. At the end of each month, rate of interest applicable for this being 10%. இப்போ ஈச் மந்த் எண்டுன்னு சொன்னால் என்ன நம்பர் வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும்? 5.5.
n into n plus 1 by 2 அப்படிங்கிற ஃபார்முலா வச்சுக்க சொல்லியிருப்பேன். Is that okay? Now 10% into month end தானே, அப்போ 11 months into 12 months divided by 2 போட்டிங்கன்னா 66 by 12, 66 by 12, அதான் 5.5. இதை ஞாபகம் கூட வச்சுக்கலாம். இப்போ what is the final value? 825. ஓகே, மந்த் ஆன் மந்த் இது ட்ரா பண்ணுறாங்க. எக்ஸுக்கு வரும்போது 5,000 at the beginning of each quarter. First April 23, 1st July 23, 1st October 23, 1st January 24. ஒவ்வொரு நாளும் 5,000 ரூபாய் ட்ரா பண்ணுறாரு. இஸ் தட் ஓகே? இதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் 10%, 500. இதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் 10% ஃபார் how many month? இங்கேருந்து இயர் எண்டு 31st March 24 வரைக்கும் பார்த்தோம்னா 9 months இருக்கும். ஸோ இன்ட்டு 9 by 12, 375. இதுக்கு வரும்போது 250, இதுக்கு வரும்போது 125. 1250 will be the answer. Hope you will be now able to understand this. அதாவது இதுக்கு 6 months interest, இதுக்கு 3 months interest. 4 குவார்ட்டருக்கு 500 ரூபாய்னா 3 குவார்ட்டருக்கு 3/4 தானே இருக்கும். இது 2 குவார்ட்டர்னா பாதி, இது 1 குவார்ட்டர்னா அதில் கால்வாசி. அப்படி நீங்கள் டக்குன்னு போட்டுடலாம் ஆன்சரை. ஓகே, புக்கில் அதுக்கு பதிலாக ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இதே மாதிரி அதுக்கும் ஃபார்முலா இருக்குது. நான் சொல்கிறது தான் ஃபார்முலா, இந்த மாதிரி சொல்கிறேன் இல்லையா, அது பதிலாக நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சி போட்டுடலாம் குவார்ட்டர்லி ஒன்ஸ் வந்தால். With that, this illustration is also over.